Tukupata nimoni ya Malawi kutumania mwanie mwadanauli mwaliuli mwaiuli mwatumabwanji mwalibwanji tusherehe uli tuzindire uli mwadogeratani mwasaiwa malili hata zikula tuli kudiaspora imeni province number 5 but number 4 tukupata ni mwani muzia kuzonse mugana kwa kumeneko mwajizowezi mwajikalibijatu inu ni nthawi ya kutakasa mubongo kujutsa mubongo kukumbutsana komanso kupatsana chithunzithunzi podziwa kuti mu miyezi itatu ikubwerayi dziko lanu likhali pakati pokasankhaso boma latsopano tisakasankha maumbuli tisakasankha chisankho chimene tikuchita koma tikasankha tikudziwa kuti tikufuna chiyani tikuchita chiyani pa dziko lathu. Ndiye ife achipani namba 14 tisanayambe kampeni timafuna tigawane kaye titakasane kaye ubongo kuti pamene Malawi tikachita chisankho mukachita chisankho chija mukudziwa kuti si chisankho choti mwangochita maumbuli suti chisankho mwangochita chifukwa ndi chisankho koma mwachita pa chifukwa kuti mufuna chiyani pa dziko lanu. Ndiye lero pa lachitatu pa 21 May chaka cha 2025 chabwera kulankhani umene kuti Malawiyu ali mdzingwedzo tamanga tokha Malawiyu tamanga mudzingwe tokha komanso mene tamanga dzingwe dziko lathuli maiko akunjanso ndi anguligwira dzikoli nkulika dzenje ndipo pamene anzathu mu Africa muno ayamba kudzuka ife tadzika kukhala takuonerera malo mokhala maplayers osewera nawo kudzipulumutsa mu continent yathu mudoto mpani lumeneyo. Ndiye tisanayambe kuphunzitsana ndi kutakasa ubongo tiyamike kwambiri bungwe la Public Affairs Committee. Ili ni bungwe la akuluakulu amachachi amene akhala pamodzi malingana ndi chimangirizo chimene tinamanga 1993 kuti kudzakhale bungwe la mipingo limene lidzithandiza boma ndi Amalawi pofuna kuti padzikhala kukambirana pakati pathu pakati pa boma ndi athu kuti lidziyang'ana tsogolo la dziko lathu. Tiyamike chifukwa cha bungwe limeneli mbuyo mulakhala umakumana ndi boma president wa dziko koma sidakhalepo ndondomeko yomakumana ndi Amalawi. Ichi chakhala chatsopano chimene akhazikitsa ndiye tithokoze kuyambira dzulo kufika lero bungwe limeneli limakumana ndi zipani limakumana ndi mabungwe osakhala boma limakumana ndi nzika komanso akuluakulu anthambi za boma monga ku polisi zipani za ndale. Tiyamike Amalawi dziko lathu lino ndi loyanjana ndi limodzi pa dzina pakuti timati Malawi soneza kuti kaya ndi wakumpoto kaya ndi wakuti ndiwe Malawi ndithu ndipo dziko lathu liso ndi loyanjana pa maukwati. Mdziko mwathu muno tikamangwatirana silifunsa kuti mkazi uchokera kuti mamuna yawe ndi wamtundu wanji timangokwatirana kusonyeza kuti ndife amodzi. Pa nkhani za chitukuko ndifenso amodzi, pa miyambo ndife amodzi, pa chikhalidwe ndife amodzi. Zimene zimatigawa mdziko mwathu muno ndi zinthu ziwiri zokha. Chimene chimatipangitsa dziko lathu ligawikane zinthu ziwiri zokha zimene tizifotokoza pano. Choyamba ndale, chachiwiri chiyankhulo. Zinthu ziwiri izi zimatigawa mdziko muno pamene ndife dziko limodzi anthu amodzi. Ndiye timafuna tiyankhule kuti kodi ziwiri zimenezi ndi chani? Ndale komanso chiyankhulo. Number 1, momwe ndafotokoza tikamangwatirana sitimafunsana kumene chokera mtundu umene tikuchokera chigawo kapena boma timangokwatirana podziwa kuti ndi Malawi nzanga uyu tikhoza kupanga banja. Tikamasamuka kuti tikuchoka kunsanje kukakhala kumpoto sitimafunsira ndi wina aliyense kuti iwe wakunsanje kubwera kwanji kuno iwe ndi mlongo bwanji kubwera ku chigawo chapakati. Timangolowa fa dziko lindi lathu. Number 2, wakhala kuti pambaina tikati tuluka dziko lakunja ku Zambia ku Malawi timangoti ndine Malawi. Samatifunsa kuti mtundu wanu wanji chigawo chake nchanje amangoti ndine Malawi.
mapasipoti athu amanena zimenezo ndife Amalawi, ma-ID athu ziphaso zathu zaunzika ndife Amalawi. Number 3, komanso chotero dzulo ndi lero kunalibe Mulomwe, kunalibe Mchewa, kunalibe Tumbuka, kunalibe Muyawo, kunalibe Nsena, kunalibe Mchipeta, kunalibe Mtonga, kunalibe Mnyakusha, kunalibe Mkhonde, kunalibe Mmang'anja, ndipo kunalibe Mwambo. Kunali mtundu umodzi wokha kumene apaka adayenda na anthu, adayenda na Amalawi. Number 4, vuto lathu ngati dziko limene likulephera tikulephera kumasula zinthu ziwiri zimene zapangika mdziko mwathu mu magawo awiri. Chinthu choyamba chinapangidwa mchigawo cha chipani chimodzi nthawi ya Kamuzubanda 1964 kuphera 1994, ndiye chiyankho chathu cha dzikoli. Dziko lino dzina ngati Malawi, koma chipani chimodzi cha nthawi chidatiuza kuti chiyankhulo cha dziko muno chikhale cha mtundu Chichewa. Vuto loyamba ndimene. Vuto lachiwiri, kunabwera matipate a democracy kuti zipani tsopano zachuluka. Maboma 5 kapena 5 amene abwera adzabweretsa ndale za zigawo za mitundu. Mavuto awiri amenewa ndi amene aononga dziko lathuli. Mavuto awiri amenewa ndi amene aononga dziko lathuli. Chiyankhulo cha Chichewa komanso ndale za zigawo, ndale za kumitundu. Number 5, Amalawi sichoyenera ndipo cholakwika, ndipo chilungamo palibe kuti tidzilolera kuti zinthu zolakwika tikuzola kuti zinthu zolakwika, koma umangoziyang'ana chifukwa choti anazipanga makolo athu kumbuyoko, anazipanga atsogoleri athu kumbuyoko. Pamenepo tikulakwa chifukwa mawu oti tisinthe zinthu pa Chingereza amati transformation kumakhala kusiya zimene ankayika makolo athu nkumakira zathu za lero, koma tikutotukire zabwino. Ngati makolo athu ndi anatikhazikira zabwino, anatikhazikitsira zabwino, sinde kuti tisinthe, koma ngati anatikhazikitsira zinthu zonse kuti phinja moyo wa lero tizisinthe. Pachifukwa cha Malawi tidayenera kuti tisinthe. Number 6, tonse tikumbukira ufulu utabwera mdziko mu 1964. Pali zimene atsamuna anazikhazikitsa zimene tinadzasintha kuti tili ndi ufulu tsopano tisinthe. Ndiye mayina a misewu, mayina a zinthu zimene nazo dziko muno ambiri ati anasintha ndi kupatsani chitsanzo. Stadium yathu imene timayitchula Kamuzuyi idali Lengerere Stadium nthawiyo pansi pa Atsamunda. Koma ufulu utabwera mdziko madanena kuti chotse mayina azunguwa tikhazikitse mayina tsopano aifani wake ndiye tidati Kamuzu Stadium. Kusonyeza kuti zimene zimachitika zolakwika mbuyomo, mmene tabwera tafumuka m'mavuto adzanawo tisinthe. Lero ndimafuna ndikukumbutsaniza Malawi kuti misewu yambiri imene mayina achizungu tidasintha. Yatsala ndi ochepa Green Jones Road, koma yambiriyo tidasintha tokati ndi Haile Selassie Road, Masako Chipembere Road, Chilambula Road, za mdziko mwathu muno chifukwa ndife anthu omasuka. Number 8, vuto lalikulu lonena kuti timalekerera zolakwika zidzikhalabe zimene zamangitsa kuti dziko lathuli lisamapita kutsogolo. Koma ndimafuna ndikuwuzeni Malawi, choyipa chilichonse chimene chinali choyipa chidzakhalabe choyipa lero, chidzakhalabe choyipa mawa. Ndiye mkwabwino ifeyo ngati m'bado watsopano tidzizisintha zoyipazo kuti dziko lili anjani. Number 9, dziko lathuli lakhazikika pa machimo kapena pa zoyipa zimene zikupangitsa kuti umodzi mdziko mwathu muno ukhale opendeka. Tili ndi zoyipa zingapo zimene zapangitsa dziko lathu likhale lopendeka. Choyamba ndiye chiyankhulo choti dziko lonse lidziyankhula, koma lidziyankhula chiyankhulo cha mtundu umodzi. Pamenepo sichoyenera tisinthe. Ndimafuna ndikukumbutseni kuti dziko lathu lidziyankhulo 30, khumi limodzi ndi mphambu zitatu ziyankhulo zimenezo. Kuli Chisena, kuli Chilomwe, kuli Chimang'anja, kuli Chiyawo, kuli Chichewa, kuli Chingoni, kuli Chinyakusha, kuli Chilambia, kuli Chinkhonde, kuli Chitonga, kuli Chitumbuka, kuli Chipeta.
ziyankhulo zonse kuli chinyanja, ziyankhulo zonse za anthu a dziko lino. Koma tikalandira ufulu mtsogoleri wathu wa dziko lino potipomboneza pamenepo tine chilungamo anatipomboneza chifukwa iye anali mchewa ndi anafuna kukweza mtundu wake, adati Amalawi onse tidziyankhula chichewa. Pamene paja tidabweretsa kugawikana ngati dziko. Pamene tidadzachotsa dziko kuchoka pa Nyasaland, pamene tonsefe timadziwika kuti ife Manyasa, chiyankhulo chathu Chinyanja. Pamene tidzabwera ku Malawi tinene tisinthenso chiyankhulo kukhala Chimalawi kosayika mtundu. Izi ndikuyankhulo namba 10. Pali mitundu mdziko mwathu muno imene sili yomasuka makamaka mtundu wa kumpoto, Atonga, Atumbuka, Ankhonde ndi Anyakusa. Sali womasuka chifukwa kapita mmasukulumu amakakamizidwa kuyankho chiphunzira chiyankhulo cha mtundu wina, pamene chawo chomwe cha mtundu wawo sichiphunzira mkalasi. Pamenepo anthu akumpoto tingaone ngati odzikonda, koma Malawi timafuna yankhulo mwamasuka sikudzikonda, si chiyankhulo chawo chichewa. Potero tinayenera tikonze ngati dziko kukonza kwacho kuti tichotse chiyankhulo cha mtundu, chifukwa chichewa nchimodzimodzi chiyawo, chimodzimodzi chitumbuka ndi chaka mtundu chiyankhulochi. So chiyankhulo cha mtundu umodzi chisakhale chiyankhulo cha mitundu yonse ya dziko la Malawi. Pamenepo tinayenera tikonzepo. Namba 11. Anthu akumpoto amaganiza kuti ngopondezedwa, osankhidwa, nchifukwa chake sayikapo mtima kuti adziyankhulo chichewa chifukwa pa chilungamo si chiyankhulo chawo. Potero tinayenera kuti chiyankhulo cha Malawi ichi tichisinthe kuti wina aliyense Nsena, Mlomwe, Mtumbuka, Muyawu, Ngoni, Mchewa chinkomere. Potero chiyankhulo chathu chinene kukhala Chimalawi kapena ali Chimalavi, kuti wina aliyense asaone kuti akupondeza ndi mtundu wa munthu wina. Namba 12. Ningo namba 13 namba 12 amene. Anthu ena mukhoza kudzudzula kuti iwe amene ugawikana kugawitsa mitundu bwanji wikumutsa nkhani imeneyi. Ife kumuvi kuno timatumbula zinthu zimene zakhala tikungozilekerera koma zikuononga dziko. Ndikupatsa chitsanzo. Mu 2016 mpaka kufika 2019 pamene timakhazikitsa boma latsopanoli, ife amuvi tidadutsa mfundo ya mipando ya ku parliament ku nyumba ya malamulo. Tidatera kuti dziko lathu lino ndi dziko la Malawi, nyumba ya malamulo ndi ya Malawi, ndipo nthawi ndi amatipate zipani zambiri zili m'menemo. Nchifukwa chake mipando ikukhala ya mtundu wa chipani chimodzi. Ikuthokozera ya boma la Tonse Alliance kapena kuti Malawi Congress Party mutayamba mawuwa mwakasintha. Lero parliament, nyumba ya malamulo ndi nyumba ya dziko, ifuna mipando ya m'menemo ikuyimira dziko lonse la Malawi. Tili ndi mtundu wathu umodzi okha wa mbendera ya dziko mwambiri. Pamenepo munamva ndiye mbali imodzi yosintha zinthu imeneyo. Pali maonera kuti ayi tisamayankhula kuti bwanji kunena kuti chiyankhulo chikhalira dzina cha dziko, chifukwa ku Kenya, ku Tanzania amayankhula Kiswahili. Kiswahili si Tanzania, si Kenya, zoonadi. Koma Kiswahili si mtundu. Kiswahili ndi chiyankhulo koma si mtundu mene kuti kwathu. Kwathu kuno tikuti chichewa ndi mtundu wa chigawo cha pakati, koma si chiyankhulo cha chigawo cha kumwera, cha kumpoto kapena cha kummawa. Ayi, ndiye silingafanizie chichewa ndi Kiswahili. Potero dziko lathu lino ngati silofuna kuti chiyankhulo chikhale Chimalawi, ndiye tikhazikitse chiyankhulo china mwene kuti Chinyanja. Nzomveka chifukwa wakumpoto samva kuwawa akamayikapo mtima kuti aphunzire Chinyanja, afuna akhale Malawi. Koma mene zili pano wakumpoto wakumwera adzifunsa kuti chifukwa chani ukaphunzira chiyankhulo cha anzanga, ine ndili nacho changa ku mtundu wanga. Tikatero tugawanitsabe dziko. Namba 17. Nyengo namba 15. Tikalekerera zinthu zimene zinene kuti zimange dziko zing'ono chifukwa izizo tikhotomana kuti atenti siye zimene samayankhula nzopanda ntchito. Koma Malawi ndimafuna ndikuwuzeni kuti moto uliwonse ungachepe bwanji umaotcha. Dziko lathuli lagawikana kwambiri chifukwa cha ting'ono ngati zimenechi, ziyankhulo,
ndale zaononga dziko lilero dziko lathu lino logawikana. Number 16. Ifeyo kweli chimene chikutipangitsa kuti yankhule kwambiri mpoona mmene dziko lathu likulowera ndi mmene dziko lathu lilili. Lero timafuna yankhule za chachiwiri. Tiyankhule za chiyankhulo chatha, tiyankhule tsopano za ndale. Chachiwiri ni ndale. Ndale zathu dziko lino zikugawa dzikoli. Ndizogawa dzikoli. Number 18. Zipani zonse za ndale zili mdziko muno nzakumitundu. Mutsutse kapena musatsutse koma chione chake nchoti zipani zonse za dziko lino timazika nzakumitundu si za dziko lonse. Potani. Number 18. Kuli chipani cha Congress Party chimene kuti tichiunguze timati nchakumtundu wa chichewa. Kuli kulakwa. Kuli chipani cha UDF. Kuli chiunguze tidzera kuti nchiya chipani chakuchiyawo. Koma sizoona. Zipani zalamulira dzikoli kumpoto khale kumwera khale kummawa. Siza chiyawo, siza chichewa. Ndiye kuli DPP timati chipani cha alomwe. Komanso chipani zimenezi zalamulira dziko lathu. Kuli chipani cha Ford timati nchipani cha Tumbuka kapena cha kumpoto. Izi zabweretsa chiganizo kapena maso manena kuti dziko lathu lino ndife ogawikana. Koma ndimafuna ndiyankhule izi. Nzoona zakuti zipani izi nzakumitundu sizoona. Koma chapangitsa kuti dziko lidzilero nchiyani? Machitidwe a ndale zochitika za zipanizo ndi a ndale ya mkatimo. Pofuna kuti tikachita kampeni timakanena kuti ifetu ndi akunoko kwathu kumpoto kuno ndiye inu akumpoto muvoterenso ifeyo. Ifetu ndife apakati ndiye inu apakati muvotere ifeyo. Ifetu ndi akuchigawa cha kummawa ndiye kuti ndiye kummawa inonse muvotere ifeyo. Ife ndi chipani cha kumwera ndiye kuti ndife akumwera muvotere ifeyo akumweranu. Pamene kuti kugawa dziko, pamene kuti kugawa anthu. Ndi zinthu ziwiri izi tiyenera tichotsenga tikufuna titembenuze dzikoli tikamala chisankho cha pa 16 September. Tichotse ndale zogawa mitundu ndiye tichotse chiyankhulo cha chichewa tibweretse chimalawo. Number 20. Kuyang'anitsitsa nkhani yonse vuto ndi anthu andalewo osati zipanizo. Andalewo payankhula amayankhula mogawanitsa naganiza kuti mwina akatero apeza zimavoti ambiri. Lero ife tikupempha Malawi kuti lero osakavota chipani chifukwa choti ngakumwera ndiye muvotere chakumwera. Iye musatero. Osakavotera chipani chapakati chifukwa ndinu apakati. Iye musatero. Osakavotera chipani chakumpoto chifukwa ndinu mukhala kumpoto. Iye ayi. Panopa mumve zipani zonse kuti ali ndi mfundo za masomphenya a dzikoli chipani chake nchiti. Funso limene Malawi atifunsa lero kuti chipani chicho ichi mfundo zake akuti bwanji pa dziko lino. Tikati dziko lino ndiye tikuyang'ana kumpoto pakati kumwera ndi kummawa komanso sewali kudiaspora. Tili mamiliyoni anthu ambiri kunjako adziganiziridwako. Mukamva mfundo zimenezo tiye timange Malawi tsopano powavotera anthu amene. Number 21. Ngati ufuna kumanga Malawi wamawa osati 2063 chifukwa Malawi tikupusitsidwa ndi azungu. Azungu akubwera kuti dziko lanu ndimene chuma chanu chilili mukuyenera kuti mukonze masomphenya 2063. Ino bale mumapanga plani yoti musimtakhala. Mwauza ana kuti Christmas idzakhala iliyomalira. Anaphunzira bwanji Christmas yabwino ngati simukuwauza kuti idzakhala ino palibe. Masomphenya 2063 ndi anzungu. Ife ngati dziko la Malawi tichotse masomphenya amenewo. Tiziyang'ana masomphenya azakate. Chifukwa ine nzakhalapo ananga adzakhalapo. Ngati kuli kuladani kuti dzadaliro zidzukulu tuvika pali zidzukulu sete. Koma ngati mwana tsogolo timangira athu. Number 22. Pali zipani zina zimene zimachita dala mwina umene mpaka chibongo anthu akumpoto simudzaona president. Iwe ndiwe ndani? Anthu akumpoto ndi Amalawi, anthu apakati ndi Amalawi, anthu akummawa ndi Amalawi, anthu akumwera ndi Amalawi, anthu akudiaspora ndi Amalawi.
ndipo utsogoleri ulibe kuti mtundu wakuti umene ukuyenera kuti ukhale utsogoleri. Wina aliyense ngati ali mchiphaso cha Malawi akhoza kukhala mtsogoleri. Number 23, kuti tingachite bwanji kuti tichotse zoyipa zimenezi? For imene ndinsinga tigwetsa bwanji nsinga zimenezi? Magoli amene tingaphwasule bwanji? Number 1, tichotse chiyankhulo cha mtundu tikhazikitse chiyankhulo cha dziko. Kuyerekeza kuti chichewa chichokepo tikhazikitsepo Chimalawi. Number 1. Chachiwiri, tichotse ndale za zipani za mitundu, kuti tichone chipani cha UDF tisamane tikuona ayawo kapena nchayawo. Iya, tikaona chipani cha Makonga sipati zile nchachewa, tichotse zimenezo. Tikaona chipani cha Ford nkumane cha Tumbuka, iya tichotse zimenezo. Tikaona chipani tizili chipani cha Malawi. Ndipo tiikepo chikondi tonse timvere nda zipani zonse 23 dziko muno. Ndipo timene ifeyo timaona kuti nthawi yakwana tithokoze apaki akuluakulu ena munatulutsa mawu kuti kodi MBC ikuchita chani. Ife timafuna MBC wireless ya dziko ikhazikitse mapulogalamu apadera kuti pakhala nthawi yoti chipani choyamba chakuti chidzakhala ndi wanyawa kufotokoza mfundo zawo zonse kwa Malawi. Ife ndi wireless ya dziko imagwiritsa ntchito misonkho ya wina aliyense mosayang'ana chipani. Mawireless olipiritsa ngati Zodiac, Times amene wadzilipiritsa ndi anthu mawirelessyo, koma MBC si ya munthu konse ayi. MBC imayendetsedwa ndi misonkho yathu. Pachifukwa ichi tikuthokoza napaki kuti nkhani imene munayitulutsa ku msonkhano wanu, koma tikufuna titsindike pano kuti MBC ngati dziko lathu funa titembenuze, MBC itsegule makomo ache ku zipani zonse kuti Amalawi tithe kuchotsa ndale za chiyankhulo, ndale za zigawo, ndale za mitundu. Number 24, Amalawi nthawi ino ndiye kuti tikhwime nzeru, timasuke ku nsinga za mitundu, za kutundu. Tikhwime nzeru tidzidziwa kuti dziko lonseli lofuna kuti litukuke ndi anthu andale. Pachifukwa icho tisamvere wina aliyense amene adzatigawa chifukwa cha lilime, tisamvere wina aliyense amene adzatigawa chifukwa cha chigawo. Tidzimvera okhawa amene akuti afuna ndale zoti zabulangete lifunditse Malawi yenseyu. Zokhala na mitundu zimachedwetsa chitukuko, zokhala na mitundu zimabweretsa mpishupishu pa dziko. Number 25, monga dziko ngati monga sonzika tikane chipani chilichonse wandale aliyense amene adzibwera poonekera kapena mwense kudza kucheza kapena kudzakakamiza kuti kukhale kusankhana mitundu kapena kusankhana zigawo. Tidali nawo amene mfundi adani ofuna kugawanitsa dzikoli. Number 26, pamene kuthokoza kuti bungwe la park laona kuti mchanzeru ziyankhulo ndi akuluakulu a dziko, azipani, amabungwe aboma komanso Amalawi bwambafe, timafuna kuti tidandaule izi. Dziko lathuli likulephera kupita kutsogolo chifukwa akuluakulu amene amatchedwa akuluakuluwo ali ndi kamchitidwe koyipa kamene kalimanga dziko lino msinga ndi mugoli. Bungwe la paki linali ndi msonkhano wake, silidayitane aliyense, makamaka anthu achinyamata. Zokhumudwitsa nzoti msonkhano woyenera kukhudza anthu onse koma anasala kuena. Monga ndani? Apaki pofotokoza msonkhano kuti adalengeza msonkhano woti mukaperekako ndalama kamalawasi kamukadyetsa anthu simunganene kuti munalengeza mmene kuti kunama, simunalengeze. Koma mdziko lathu lino lili ndi mchitidwe oyipa woti poti kuli ndalama musauze auje ndi auje asabwere chifukwa tifatikadi tokha ndalamazi. Chimene chimene chamanga dziko lathu linkhale mboma kandi kumatchalichi kandi midzimu kandi maufumu chamanga dziko li zimene zote osauza anthu ambiri. Ndiye dziko lathu muno ndalama zachi
chikuko, ndalama zogawa chakudya, ndalama za mtukula pakhomo sizifikira mwa anthu amene alibe mayina. Zimangozungulira mkagulu kakuluakulu okhaokha amene akudziwa chinsinsi chimenecho. Pamene pali kututuleni ameki kati simamani apaki tikututuleni kuti mchitidwe uwu mwadzimasula mwadzika umaliseche onse tazindika kuti dziko lathu lipatukuka chifukwa cha izi. Mdziko mwathu muno namba 27 muli zipani 23 zolembetsedwa zovomerezeka pamalamulo a dziko. Ndiponso ku Blantyre paki inayenera kulembera makalata zipani zonse 23 izi kapena kuziyimbira mafoni mkuziuza kuti ndi msonkhano ku Mount Sochi ku Blantyre mubwere. Koma ife tinokhumudwa namba 28 tinokhumudwa kuona kuti apaki amakana zipani zine zimene zangopita zokha zinamva kuti kuli msonkhano ofunika uku akuwauza kuti simuli pa listi simulandira ndalama zakudya. Zona simulandira ndalama zakudya chifukwa chani? Mr. Robert P. ineyo personally ndinalama kuti msonkhano nakulembera ni message tamva kuti kuli msonkhano koma chipani chathu sichidauzidwe simunandiyankhe. Tikumvanso kuti asenera chanu anthu lero apangidwe chipongwe bambo Gerson Mukuwa adabwera ku msonkhano kudzulo ndidawuza iye kuti kuli msonkhano wa Msochi. Adafika apezera kuti pa ndondomeko ndandande wa listi yathu oyitanidwa iyo palibepo sanayikepo. Ine ndawuza kuti sindayipitsepo chipani chifuna chikudya kapena kulandira Malawi selowanibe tikhale nawo mbali imodzi yomanga Malawi watsopano. Lero masana ano tsiku lachiwiri akuwuzira ndi sekretari wa protocol kuti ino sinu olembetsa chipani yanu chosalembetsa zone no Public Affairs Committee ndinu ofesi kapena ndikagulu katu kunsewu. Chifukwa ndi muli ofesi munayenera kufunsa Register General kapena National Planning Commission kapena Ministry of Justice kuti zipani dziko muno nzingati ndi akupatseni manambala kuti zipani dziko muno zipo 23. Inuyo ndi udindo wanu muitane wonse koma osasankha. Ena akumuwuza apa kuti ayi amayimbira zipani zimene zili ndi aphungu kunyumba ya malamulo. Zimenezo si aphoni mutipatse fwe mdziko mwathu muno pamene kufika pa September 2016 kunyumba ya malamulo kulibe chipani kulibe phungu. Zipani 23 zimene zidatulutsa aphungu tsopano soneza kuti msonkhano wa paki uwu munayenera muitane anthu onse azipani 23 mmene mwayitanira mabungwe ambiri mdziko mwathu muno omenyera maufulu ambiri ngosalembetsa ndi ma concerned citizens mwayitana bwanji mwasiya zipani za ndani. Pachifukwa ichi timafati tinenera tumoyera pano kuti tikudziwa chifukwa chache. Chifukwa chake nchoti kumakhala ndalama zimene azungu akumakupatsani kuti muchite misonkhano iyi ndiye musayitana anthu ambiri fo mwagayira malawasi mwagulira zakudya ndiye mufuna mutsatane nazo musunge mukadye zimenezo zamanga dziko lathu ndipo ngati silikadipita dziko lisilipita kutsogolo. Namba 29 ngatusa 28 fana iyembera kulanda imene mzometsa kisoni kuona chipani choti ncholembetsedwa chidzichititsidwa manyazi pa gate ya msonkhano wa paki zochititsa manyazi kwambiri. Pachifukwa ichi tikuti inu apaki mabungwe onse aboma ku polisi komanso Malawi Electoral Commission mutengepo phunziro. Chisankho cha pa 16 September chikuchitika ndi anthu oyima paokha independent afuna president kuchitika chisankho chimenechi ndi zipani za ndale kuchitika chisankho chimenechi ndi anthu osiyanasiyana palibe chifukwa choti muzisankha kuti auje ndi auje okha. Tichenjezo mabungwe amene akuperekera akuthandizidwa ndi azungu akuti kuli bungwe la NEGOF kuli bungwe la CMD. Mukamayitana misonkhano yanu ku Lilongwe ka ku Blantyre ndi ku Mangochi
Nkumasankha zipani kuti zipani izi ndi zimene ngazitane mukuononga democracy mdziko mwathu. Tikuzira ntutu poyera mukuononga democracy mdziko mwathu muno chifukwa cha ndikuyankhula izi. Dziko lathu lino ndi chikhalidwe chimene chilipo chimene chamanga msinga dziko lathu chayika mugoli. Kuli nchilonera kuti musagawe musauza amenewo tiye tikango lyatoka zino ngati izi zisinthe. Ino amene simukhudzidwa pambali pa kutengera nthu mphunziro tipemphe zipani za kali unduna kaliya tupemphe meki. Ino ameki ndamene muli ndi mayina azipani mdziko muno mutenga malisi amenewo mwapatsa mabungwe mwapatse maembase nyumba za akazembe mupatse mabungwe amene si aboma mwapatse azungu onse kuti akamachita timisonkhano tawo asasiye kuitana munthu. Ndibwerezenso pano pomafika tsiku la lero lino palibe chipani chilichonse chingalemekezedwe kuti ichicho tichipatse ulemu chifukwa tonsefe tukayima pa line pa 16 September kufunafuna mavoti. Ndiye palibe wamkulu palibe wang'ono palibe kuti awali mpaliament kamene ayi chifukwa pofika pa 16 kukhala kulibe nyumba manga. Zimenezi zimafuna bambo Robert Piri amene muli kalembera wa Public Affairs Committee muzimve komanso akuluakulu anzanu onse azimve mchitidwe uwu wakubwezera Malawi mbuyo. Number 30 tikudziwitseni za Public Affairs Committee ANECO ICMD Malawi Electoral Commission mabungwe onse amesaboma zipani zonse ndali mdziko muno timafati kuuzeni mawu awo. Kuyambira pa 2018 pamene malamulo olembetsera zipani anasintha ndi kudzawaonjezera kusintha kwa chipani cha nthawi ya 2022 mudziwe kuti malamulo adasintha olembetsera zipani. Ndipo ndimafuna mudziwe kupoteka kumeta komanako ifa achinyamata amene alembetsa zipani kuyambira 2018 kufika 2022 taonana ndi mavuto a mtundu wanji. Mmuyo mu 1994-1993 chipani mmalembetsa ndi 300 kwacha komanso ndi anthu 300 okha amene mungapeze kamwapeza pachileka kamwapeza kukhongwe ngatali 300 kalembetsa ndi chipani. Malamulo amene boma linakhazikitsa 2018 kufika 2022 adasintha kuonjezera mtengo wa olembetsera zipani kuti mufuna olembetsa chipani mukalipire 1 million kwacha. Komanso mupite boma lililonse mwa maboma 28 mukafune anthu 100 okhala ndi ziphatso za mzika komanso amavota. Ndiye ndofuna ndikufunseni funso ili ameki ndifunseni funso ili ino a Public Affairs Committee ndifunseni funso ili aboma mmene mmakhazikitsa malamulo munaganiza kuti anthu adama atazitenga kuti lero muzikasankha kuti awo musayitane pamene zipani 10 kuyambira 2018 zatenga ndalama zawo za mthumba polikonda dziko likuti nawo sakakhale zipani. Lero poyitana mukusankha pamenepo khapo mukulibwezera dziko likumbuyo fa dziko ili la democracy. Ndipo mukanachita manyazi chifukwa zipani zimene zalembetsa pamene chipani namba 14 kudzafika 23 ndi zipani zimene zaononga ndalama zambiri polikonda dziko likuti akhale zipani zawo. Aononga ndalama zambiri ayenda dziko lonse la Malawi kufuna mayina a mamemba. Pamene zipani zina zonse kuyambira 1 mpaka 13 simunayende choncho. Lero likufuna kuti mudzisawa ena kuti asabwere kusonkhana uku ndi chinthu chipongwe kwa ife achinyamata amene alembetsa zipani tsopano. Ndi chipongwe chachikulu. Dziko lathu lino libe malamulo onena kuti boma lidzipereka ndalama ku zipani. M'mayiko ena boma limapereka ndalama ku zipani za kampeni kaya zili ndi aphungu kaya zilibe zimapereka koma kwathu kuno kulibe. Somaza kuti munthu ayenera kutsa ndalama za mthumba mwace. Pa zifukwa izi osadulira tsogolo amene ali ndi masomphenya a dziko akuyesa ndalama zawo za mthumba
akwachetsa ndi zimene angazipeze kuti apulumutse nawo dziko. Pasapezeka ena opinda zimenezo, pasapezeka wina utasokoneza zimenezo, dziko la Malawi ndi la tonse anthu 22 million. Number 32, kuona bungwe la PAC likuwasankha ena, likuwayika ena pambali, tikuona kuti democracy pamene tikuyitukwana, democracy pamene tikuyifula kuti sakhalenso ndi mphamvu. Potero ngati mumamva mumve musinthe zimenezi. Mene amvera boma pokasira mipando ku parliament. Number 33, wamkulu wa chipani chathu Secretary General leroli anali nawo pa msonkhano umene ukuyambira dzulo mpaka lero, koma wachidwetso chipongwe akuwuzidwa kuti chipani chanu chosalembetsedwa kukhala ngati munthu oti wakuba kuti anadzikankhere yekha kukalowa mu msonkhano pamene iyene chipani choyamba chisinthire malamulo m'dziko muno. Chipani cha Muvi Wachilungamo ichi ndi chipani choyamba kulembetsedwa chisinthire malamulo a dziko muno, ndipo tiyankhule mopanda mantha apa kuti ndondomeko zimene chipani komishoni zikazikitsa mwina ife ndaganiza nawo kuti zidzitere. Chipani komishoni achula chapafupi kuti ayi koma nkhani koma ife amuvi ationetsera ndondomeko zake, chifukwa boma ndine chipani komishoni idalibe ndondomeko zimenezo. Ndiye kuti pale chipongwe ngati uku nchifukwa choti ayi ndi chipani chaching'ono, ndimafuna ndiyankhule izi mochenjeza. Mdziko mwathu muno mulibe chipani chachikulu, mdziko mwathu muno mulibe chipani chaching'ono, mdziko mwathu muno muli zipani zakale ndi zipani zatsopano, koma chachikulu ndi chaching'ono palibe. Chifukwa tonsefe pa 16 September tukalowa ngati anamwali kuchisankho. Amene akanena kuti chipani chachikulu ndichi ndi Amalawi okha pokavotera tsikulo. Ndiye bungwe lililonse, boma lililonse, nthambi ya boma iliyonse, mkulu wa polisi kani mkulu wa PAC kani mkulu wa MEC asakhale ndi nthawi ndi mphamvu yonena kuti zipani zazing'ono kulibe chipani chaching'ono. Misonkhano yonse idzikhala kuti zipani zimene zalembetsedwa talembetsa zipani zonse tikangokonjezera namba tindizolinga ndi dziko wina asatikhapire kosathwa, wina asatengere kumtoso. Number 35, mutu wathu wankhani wa dziko wa tsiku la lero tanena kuti Malawiyu ali mdzingwe tammanga tokha ngati dziko. Dziko lathu lili ndi chinsinsi chimene tifuna tichimasule lero, chimene chapangitsa atsogoleri ambiri kumatukwanidwa kumaoneka ngati osatha ntchito chifukwa cha zimene tinamanga kumbuyoko. Motani ife tikudziwa kuti mdziko mwathu muno kuli kagulu ka anthu, ndipo ife achinyamata tikhozonena kuti makolo athu munakhazikitsa mfundo yoti boma nchinthu choti chidzikudyetsani inuyo mwa chinsinsi nokha. Boma ndi chinthu chimodzi chimene chidzikupatsirani inuyo zofuna zanu nokha. Ndikuyankhula bwanji pakakhala kuti pali ndalama kandi za boma kandi zochokera kwa mzungu, chimene mmachita amene mumadziti akuluakulu a mboma, chimene mmachita ino amene mukudziti akuluakulu a dziko muno, mumafuna mugawane pa chiweniweni nokhanokha. Izi zikuchitika Public Affairs Committee taonera leroli, chifukwa chakudya chapota tii kapena chakudya choti mwasankhira anthu amene amene monchani. Anthu anabwera kale okha simunayitane, koma abwera ifali ndi udindo adalembetsa chipani. Mukalephetsa kulowa chifukwa cha tii, chifukwa cha mpunga kapena nsima hotelo kapena chifukwa cha allowance yoti mwapatsa. Ichi chamasula lero chinsinsi yoti dziko lathu lino lili ndi unkhwidzi nchifukwa silupira utsogolo. Ndi Amalawi timatukwana achiwe chipanda anaononga dziko ndi kachigeti achakwera akulephera kwendeza dziko chifukwa cha katangale. Inkhwidzi izizo pakati pathu tikwana tsopangitsa atsogolo khanga tonsewa ntchito. Ndiyankhule izi, kachigeti anapanga sa Joyce Bani United Capital Hill
Ajosi banda sanga pia kwapito hilo kuti tutsandirama magani moto mumutika ilanu koma ndi nkhwidzi za mkatikati mo zimene zaonekera lero pano kuti poyenera kuti paine uitanidwa anthu 23 ena akasalidwa asaitanidwepo. Izi ngakhale mboma mmenemo muli anthu ena ogwira ntchito amene kulibeko akupanga izi ndi anthu ankhwidzi awa. Ndifuna lwa Malawi mtsogole maso kuti chikulipangitsa dzikoli chisapite kutsogolo chiyani. Tingomenyerapo pano opanda zifukwa, tingoachotsa atsogoleri mipando opanda zifukwa, kumaganiza kuti akulephera ndi iwo, koma tili ndi nkhwidzi zokhazikika apapapa. Nkhwidzi zimenezo tizichotse. Ndi Malawi ndifuna ndikuze zimachitika kuli msonkhano wa president apita ku United Nations. Kuli msonkhano nduna zitatu zopita ku msonkhano kwa IMF. Mupeza kuti ndalama mmene mpoti nzambiri wina ukatenga abale ake kuti awaso apita nawo ku msonkhano. Kwafunsa kuti inu ngoweta ng'ombe kukhombwe. Mukapita nawo ku msonkhano wa IMF mukati chani? Ayandikapo ndi anduna nkhwidzi za dziko lathuli. Ndiye ndofuna ndiuza atsogoleri a dziko amene munakhalapo. Abagire Muluzi, a Joyce Banda, apita Mtalika, lero Lazarus Chakwera. Imafuna ndiyankhule izi. Mchitidwe uwu ngofuna kuuchotsa tiutakase utuluke kuti dziwe kuti ndani wopanga izi chifukwa ngati sititero mayina anu atsogoleri akhala oyipa. Leroli timayankhula za kashigeti ya Joyce Banda. Koma Joyce Banda sanalowa Capitol Hill ochotsa ndalama ya. Ndi mchitidwe uwu abwera ndi awa yande nthawi ndi imene tipanga motere. Izi zikutululika pano pa chifukwa choti oti abwere ku msonkhano kuti akayike kumawu oyenerawo akuayika pambali. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti akadya nawo ndalama. Koma ndalama zoyene kuti amene abwera kumenekoyo ndipo ali ndi chilolezo. Chifukwa ndi wachipani abwere apatsidwe. Mchitidwe wa president akwera muyang'ane. Mchitidwe wa Joyce Banda muyang'ane. Komanso atsogoleri amene abwera kutsogolo kumuyang'ane kuti mkati amadzi awa muli kamene kamachita chubwi mkhalidwe wakuluakulu onena kuti ndi ma stakeholders. Ife ndi amene timadziwa zinthu zithere pamene. Ndiye ndimafuna ndiyankhule izi motsindika kuti mwina muganiza kuti achinyamata afe tisalowa mboma chifukwa tizakutakase. Ndiye munaonera Joyce Banda, munaonera Chakwera wapo ti munthu wa Mulungu adzikhulukirani sakuchotsani. Ndiye mufuna mutse kuti achinyamata asalowe mbomamo, koma ndikuwuzeni mawu awo. Dziko lathu lino mwina atsogoleri amene nawo atakhala nawo alephera kuti asinthe dziko lino. Ndikutsimikizireni mawu awo. Achinyamata amene tikubwera panofe tidzayamba kaye tachotsa zimenezi kuti dziko liziyenda bwino. Fa dziko likulephera kuyenda chifukwa cha anthu inu amene mwayikidwa mkatikati umu kuti ife ndakuluakulu apaki, ife ndakuluakulu ameki, ife ndakuluakulu ku OPC, ife ndakuluakulu mu ndunamu, ife ndakuluakulu ku department timachita zimenezi. Ndiye mwaonera Joyce Banda kapena munaonera Chakwera omwewa amene atabwere kutsogoloko adzakuchotsa nonse. Chifukwa ndi amene mukuononga dzikoli, amene mwakudzinga dzikoli kuti likhale mukhwekhwe ndi inuyo. Pomaliza tamva mawu amene akunena kuti pakati pa anthu amene osokoneza dziko muno nkhani ya ziwawa alipo odziwikiratu oneka ndi maso ndi alipo osaoneka ndi maso. Ife amene kuti mafuna titsindike ndithu kuti akuluakulu onse amene munabwera ku msonkhano umene ndi amene mupanga ziwawa. Koma vuto wa dziko lathu lino sitingachotse dzala kuti ine asachita icheno inu ndi amene mukubwera ziwawa dziko muno. Ayi chimene chichitika ankhobola anaona konseuko amene akuti ndalama si achipani cha DPP si achipani cha Congress Party koma kungowapatsa ndalama ichika kasokonezeni kachita ndi zipolowe. Ngati mayola mufuna kuti dziko lilongosoke, ngati mayola osufuna dziko lilongosoke, tiyang'ane amene akubisala kuseri kwa bwino, amene anali mu msonkhano mmene amene ndikuyenera kuyamba kuamanga
kuamanga amenewo ndikuti amanga wina aliyense nkholokolo sapezeka. Koma ngati tidzikira kumbuyo anthu amene akubwetsa mchipwirikiti potulutsa ndalama zawo nkumabisala kuseri kwa katani kuti ang'ono nzika zopanda mavuto zopanda tchimo achinyamata adzigwiritsira ntchito, Malawi usatukuka. Pempho lathu lomaliza tikuti mchanzere ndipo choyenera kuti nthawi ino tikafuna kukonza vuto tidziyang'ana pamene layambira vutolo osakakonza kunsonga. Dziko lathu amene akuliononga ndi akuluakulu amene tikuti ma stakeholders inu amene muti ma stakeholders ndi amene mukuononga dziko lifa mmapanga mwachisinsi mugwiritsa ntchito ndalama za misonkho yathu kutuma anthu kapangeni zipolowe. Ndiye oyenera kuamanga sali kunja kwa msonkhanowu, oyenera kuamanga ndi amene ali mkati amene anabwera mmene mumayiyola amene mmayankhulaja ndiye oyenera kuamanga. Ngati mutamanga ameneyo Malawi wamasuka. Ndiyena Malawi pomaliza dziko lathu lino lakudzingidwa mukhwekhwe mkati muno, koma kunjako ndiye laphikidwa muchatsopano mumphika lili pamoto. Ndikutanthauzanji chuma chathu cha dziko lathu lino panopa chili pa mavuto. Tikuyenera kuti tithandizane ndi boma lilipoli kuti mupanga nawo bwanji IMF mupanga wanye ndalama za dziko tamba kumwena mkuu wa Reserve Bank akuyankhula kuti iye basi watondwa sakuona kuti apanga bwanji. Zonsezi sichifukwa china dziko lathu taligwidzinga mudzimbwe mkati muno, komanso mzunguso kunjako waligwidzinga mdzimbwe. Ndiye ngati sitimasula chimodzi apo sititha kumasula chenzachi. Choyambirira timasule dzingwe zimene zamanga dziko lino mkati muno. Tikatero tonse tikhalenso pasi ndi msonkhano ngati umenewu tiyathandiza itakwera kuti atsanawo bwanji ayankhe bwanji IMF kuti ndalama zikhalepo. Ndiyeni mafrendi yakhule mawu awo kuti pamene tikulephera kumasula dzingwe mkati muno mayiko akunja akutimangabe. Pamene tili pa mavuto amenewa mu Africa muno anzathu ena ayamba kudzimasula kunjako. Ndiye kuli Burkina Faso, kuli Niger, kuli Mali, lero kuli Guinea, lero kuli Togo, ayamba kudzimasula kuuza mu Africa kapena kuuza kuuza mu Africa. Ife kusaliki kumbana pamene atodwa Malawi ife tili chete kuonera ngati mu stadium masitandi kuonera kuti zuchike bwanji, koma ifenso tinagwidwa. Ndiyeni mafrendi pemphizi msonkhano wanu wapaki ukhala uyamba mukachite wina kulilongwe mupite nawo wina kumpoto mupitenso kumangochi, koma zomasankha kuti achibwera ujezi musiye. Ndikukhulupirira ndalama zomwe mugwiritsa ntchitozo nzaboma kapena azungu akupatsani. Ndiye za ugogodi musiye kuti mumve zolinga za Malawi. Ndikufuna ndipemphenso pomaliza pali ena ankhandwe amene tikati ankhandwe sinkhokolo zili pachazije, koma ankhandwe amene ali muofesi muno alali mhotelo muno ankhandwe amene amadzilinga mphamvu. Dziko limene limngatukuke munthu aliyense adzipatsira mpata ayankhule, kayankhula madzera mfumu, kayankhula za mphulukumve, kayankhula zopusa mvereni. Ndiye patipana amene ndiye nthawi yanu ikwane mumudzutsewo amene ine mudzuka amene mufuna mudzutsenu kuti mumuzotira mphwa zopusa muyankhule, koma wina asakutudzuleni. Tamva chisoni kuti omenyera maufulu namiwa kuyankhula kunali kumdzudzula kumumudza chifukwa anayankhula mfundo zake amene akuganizira kuti wamkulu wa polisi achoke pampani fo walipira ntchito pakhale boma logwirizira chifukwa boma ili silikuleka mutu wache nkhani ya meki, koma ena amadzuka nchonga choti abwetse mpungopungwe nyumba. Ndimafuna ndiyankhule izi, anthu awiri anzeru akamamenyana, anthu odutsa amati zitsiri zikumenyana kucha. Pamene wanzeruwe unene kukhala chete umvetsere. Izi ndichenjeze apake komanso ndichenjeze dziko lonse. Nthawi ya madebate iyi ufulu wanga uli ndi malire choka pano ukafika apo pamene pathera mkono wanga apo wanu kuyamba songa zanu ndilole ndiyankhule ine
mpaka nthero ningatherepo inu muyambire pamene mudzipita kutsogolo kuti timvane. Koma kungotunzira iwo samwe zimenezo sili kumanga dziko. Malawi adzakhala paradizo tsiku limene tidzayikotsa nsinga zimene zimanga tokhazi dziko muno. Tidzakwanitse tinamasuka choncho tidzakwanitsa kamasula nsinga zimene atimanga azungu kunjako. Ndikuyankhula izi bwanji momaliza. Pamene ife tikunenda ululaimwe ife atituka tilibe ndalama zoyendetsa chisampho, tilibe ndalama zogula mankhwala mzipatala, anzathu kumali Burkina Faso ndi ku Niger anena kuti uranium wathu amene ukayekerayu atiphikira magetsi. Lulala wathu ali ukasiyayu atipatsa ndalama zoti kuleja kuti mdziko mone mankhwala mzipatala. Ife tili bize kulekera zingwe tizitimanga pakhosi. Tili bize pali kulekera zingwe izi tikusiyaso zingwe zinaza panja kuti tizitimanga ndi dzina loti IMF. Ndikuze ni mawu awo tikusauka chifukwa choti tilibe kuganiza. Tikadakhala nzeru kuti dziko lino timalikonda tikadangolera kuti mavuto a dziko mwathu mwachuluka ndiye tikutseka maboda kuti mzungu obwera uku akawabwera mkati muno tigawanepo zinthu zitheka likwatheka. Koma tadzimanga mkati muno fo cha nkhanza ndi nkhwidzi tikulekera azungu azitimangabe dziko likusauka. Malawi yudu amwanya kuti amasuke ndipo nthawi yake ndine. Munali ndine Bantu Sanders Juma mukhale mdziko pambana. Chisankho chili m'manja mwanu kuti tiyang'ane dziko la mtundu wanji pa 16 September. Ziko. Monire mose muliuli mweuli mwatandala uli mtamla uno mwachoma bwanji tusendile uli tuswelele uli moni mwadokera tani mosaliwa. Outside our borders in the diaspora, let me greet you all in all the languages you speak out there. Fellow citizens, this is a revolutionary voice. And this revolution don't come because of a political party. We are here with civic education. We want to raise awareness and raise the enlightenment in all our people, particularly those of you who are going to vote in the next 3 months on 16th September. Today our topic is Malawi, a hostage from within and captured externally. While Africa is on rebirth or renaissance, Malawi is a spectator instead of being a player or a participant. I'll repeat this topic, it's very, very important. Malawi is a hostage from within and is captured externally. While Africa is on rebirth or renaissance, Malawi is a spectator instead of being a player or a participant. Before we start with our today's civic education and awareness campaign, we would like to thank the quasi-religious organization, Public Affairs Committee, for organizing a national indaba consisting of the country's stakeholders. We say bravo, heads up for that. Thank you. Malawi is one country in name, in marriages, in existence, in cooperation, in lifestyle, and in unity. What divides us are only two things: politics and language. These are the enemies of our nation. We may be united in whatever, we coexist, but we are divided in two things: one, language, and politics. Malawi is one country. Let me start with number one.
When it comes to marriage, no one is asked where she or he comes from, what language she speaks, or where you come from. When it comes for the occasion, that a sailor is leaving to go and stay in the north, a northerner is leaving to go and stay in the east, an easterner wants to go and stay in the center, or the central person wants to go and stay in the south, there is no question that they are asked whether you are Chewa, whether you are Ngoni, or what tribe you come from. Number 2, when it comes to name, we are all Malawians. That's why our IDs and our passports are Malawi IDs, Malawi passports. Number 3, at the Bound Soji Hotel in Blantyre yesterday and today, there were no Lomwes, there were no Chewas, there were no Tumbukas, Yaos, Sena, Chipeta, Tonga, Nyakusha, Nkonde, Manganja, Lambia, or Ambo. There were only one tribe, Malawians. That's what was at a park conference in Blantyre yesterday and today. Number 4, our biggest problem is that we fail as a nation to undo some of the ills of one-party state and the dictatorship that has kept this country hostage. And it's not only during one-party era. Even in multi-party democracy, we have even created another disease. That's why we say we've got 2 problems in our country, which are language and politics. These 2 are evils that are dividing us as a nation. Number 5, it is wrong and national injustice to let and allow these injustices to remain when they are doing this country wrong. It is wrong to let them be when this country is not done justice. Number 6, at independence, we did away with colonial injustices, such as removing colonial names on our nation in roads and properties. We managed to change the stadium name from Rengerere to Kamuzu Stadium. That was undoing the injustice of colonialism. But you know what? We have failed to undo the injustices of one-party state and the injustices of multi-party democracy, which are 2, language and politics. Number 7 or 8, the biggest mistake we keep making is letting wrongs continue just because they were made by our founding fathers or introduced by our elders. That is a big mistake we make. But I want to tell you, wrong remains wrong, whether it's done by Jesus Christ or Muhammad. They are all wrong. It does not mean that the person who did it because was our founding father, so it must be let be. No, wrong remains wrong, regardless of who does it, colonialism or multi-party democracy. Number 9, Malawi is sitting on evils that threatens its very foundation of unity by allowing tribal language to be our national identity. That is one wrong. I want to repeat. We are sitting as a nation on the time bomb that threatens our very foundations of unity. What is it? Language. We have taken a tribal language to be our national identity, which is wrong. That must be addressed. I want to tell you, Chewa is a tribe, not a language. It's a group of people that are in our country, a group of ethnic tribe. And we take their language to be our national language. That is injustice. I want you to remember, this country has 13 ethnic languages. This country has 13 ethnic tribes, including the Chewa. Now, when we choose one ethnic language to be our national identity, that's where we are doing this country injustice. Number 10. It is wrong to make one tribal language be spoken as a national language. This is why Malawians from the north look like isolating themselves, because they do not support this kind of insubordination. This is insubordination because it's like we are undermining other tribes.
and we are trying to excel one language, one tribe to be higher than the rest, which is wrong in as far as the nation is concerned. Number 11, Malawians from the northern region feel oppressed to be ruled to learn a language that is not theirs when their language cannot be taught in the curriculum. You need to understand that. When you are forced to learn somebody's language as your national language, yet you cannot do with your own language in the curriculum in school, then you feel oppressed or you feel second class. Number 12. This is why Tumbukas and Tongas, by extension Kondes and Nyakusha or Lambias, have difficulty to use a tribal language as a medium of communication wherever they are. Today, Tumbuka, Tonga, and Nyakusha will not be able to be fluent in Chewa language. Why? Because that's a tribal language. It's not a national language. Number 14. Some other mistakes we ignore to correct in this country have serious consequences and repercussions. And the impact is very dangerous because in political governance that we have seen in this country, it bears its powers on tribalism instead of nationalism. That is our problem. We are promoting something that divides us instead of promoting something that unites this country. That is our problem, and this is injustice. Number 15. In 2016, or let me say from 2016 to 2019, this party, when we are a pressure group, we have advocated that there is no way in a nation of 13 tribes, in a nation of democracy, that we can have a national assembly depicting their own political colors. That was wrong. You all know that in Malawi Parliament, all the seats had one political party flag. That is division. Number 16. Today we must praise to the incumbent government for heeding and addressing this anomaly. Today Malawi Parliament has dressed the national colors, signaling a true image of a nation. This is what needs to be corrected. And we need to insist in this correction. Number 17. The second problem we face as a country is politics. Politics is the second thing that after a tribe, after a language, that is dividing this country a lot. Number 18. Malawi has not yet or is yet to have a national political party that unites the country and all people of this country. Not yet. Maybe we'll get one now. But we don't have. Number 19. As the situation is, we believe from the actions of the party that they are either tribal or maybe they are national. Why? We have Malawi's party, which we always regard as a Chewa, a dominant party or a Chewa party. We have UDF that we believe it's a Yao party. And we have DPP, which we believe is a Lome party. And Afodi, we look at it as a Tumbuka party. This is not just a perception, but action speaks louder than words. It's not something that we are painting. It's not a perception, but the action that these political parties do are the ones that justify that these are tribal political parties. And that is wrong for the country. Number 20, studying these political parties, one will agree that these are tribal parties because tribes don't follow these parties because of ideologies or policies, but because of their tribe and origin. Now, there we must know that we are wrong as a country. Number 21. If we are to build a futuristic Malawi, we must do away with tribal politics and tribal languages. 22. Out of these, there are notions where some political parties ignore or intentionally isolate other regions in development agenda because of tribe and region. Now you see where the division comes. It's growing bigger, dividing the nation, or cutting or slicing the country. Number 23. How can we destroy or break the chains of these two ills? How? Number 1, there are two. A. We must abolish Chichewa as a national language for our unity in diversity. Instead,
we must speak a national language, which we propose to be Malawi. Because if we say Malawi, Tumbukas and Tongas will say, yes, we are Malawians. If we say Malawi, Chewas and Ngonis are going to say, yes, we are Malawians. If we develop or adopt Malawi, Yaos, Manganjas, Sengas, Lomwes are going to say it's true because we are Malawians. But if we put a tribal name, that's very dangerous. Number 24. Malawians must be mature enough to be independent thinkers instead of being political subjects if we are to nationally develop this country. We must know all tribes are found everywhere in the country. Why should our politics be divisive? Why? Let us not allow political parties to divide us. Number 25. As a nation and citizens, we must shun any politician or any political party that directly or indirectly advocate tribalism and regionalism. These are people that must not be voted back into power or in power. Because they are divisive. They want us to be divided. They want to cut this country into pieces. Number 26. While we applaud and recommend the Public Affairs Committee for organizing this national indaba or this national dialogue, we want to sound this bell of concern. This country is failing to develop because stakeholders, the ones who are holding this country hostage. We were discussing at Mount Such Hotel, and we were talking about people. But the people that are destroying this country are the stakeholders inside. If we can realize this, we will liberate this country. If we can understand this, we are going to redeem this nation. Because this time we were talking about trouble causers, violent people outside. But we forgot that the people that are more violent are the ones that were inside the hall. What do I mean? Public Affairs did not officially invite young political parties, even though some of us made efforts to inquire from the committee secretary, Mr. Robert P. We were not invited. The question is, why did you hide? Why did you isolate us? Why did you sideline us? Because we are a political party, we are stakeholders too. Number 27. Fellow Malawians. This is a democracy, and it must be known that this country has 23 officially registered political parties. 23. 2-3. Not 18. Number 28. Fellow Malawians, you will now agree with me that this country is hostaged by stakeholders who has captured it because of resources. This country is now in self-bondage because of stakeholders. Why? Resources. When it comes to resources, this country is destroyed by stakeholders. I want you to know, when there's a gathering where money will be distributed or allowances of food is going to be given or accommodation money will be given, these stakeholders withhold information because they don't want to disburse money to people who could have had sentiments that can develop this country. I want to repeat this because that is the cause of our problem. The virus we have in this country is this one. What do? Stakeholders, they will withhold information. They will not invite. They are not going to be public. Why? Because they want to share that resources among themselves. Inside. That is why Public Affairs Committee did not invite all 23 political parties yesterday and today. Why? Because the resources that were funded by whichever we know or government, they wanted it to be within themselves so that they can get change for their houses. This is the hostage this country is in. This is why our country is hostaged from within, because of stakeholders. Number 29. It is very pathetic to find a registered political party abandoning the proceedings after finding out that they are not registered. What is it? What is it?
The 23rd political party, the PCP, left the proceedings because they were not on the list. This is pathetic and uncalled for. We want to invite the Public Affairs Committee, NECO, Democratic Institute, or the CDM, Malawi Electoral Commission, government, and all departments, including CSOs. New political parties, as from 14th political party, use resources to register these parties. And you must know that political parties from number 1 to 14 did not spend huge amount of money compared to the amount of money spent by the new political parties after the amendment of 2018 to 2022 Political Parties Amendment Act. You must know that. We spent a lot of money, more than the other parties. Why? From 1994 to 2017, you could register a party. If you just go to Lunzu, find 300 people, register them, and get 300 Kwajaboard register general, you register a political party, which was very easy and not expensive. Now I'll tell you after an amendment. After the 2018 amendment and 2022 amendment, the new law came whereby whoever wants to register a political party must travel across the country, 28 districts, and find 100 people in each district, those that have got ID and they have got voters a card. 100 in each district. And then when you come to register of political parties, you must pay 1 million kwacha. You're not done. When you do that, you must go back to Nyongwe, to National Planning Commission, and present your manifesto. And in this manifesto, there is no rhetoric. You must produce evidence of how you develop the country, where you get the money, how you're going to do it. Is that simple? Is that simple? Now, you Public Affairs Committee, you say, no, we cannot invite others because they are not registered. What are you talking about? What are you talking about? This country has 23 legislative political parties. And we are asking Malawi Electoral Commission to give a list of political parties to Public Affairs Committee, CSOs, and other embassies in this country, diplomatic missions. They must have these names or these numbers so that whenever stakeholders meetings are taking place, we must be invited. And we must not be ridiculed or humiliated. This is a national concern. We need to be part and parcel. Now I want to stress this. We did not register these political parties because we wanted money. Some of us are the youth that want to redeem this country, liberate this country from this hostage. Where when money is involved, you don't want to share or disseminate information or send invitations because the money will be exhausted. This is a dialogue committee whereby, a dialogue conference whereby all of us are supposed to be present and present our grievances. Number 22. To see a group like Public Affairs Committee sidelining us is an insult to democracy, and this character must stop now. Otherwise, we will undertake steps to seek laws for redress. Number 33. Number 34, sorry. The Secretary General of this political party, Mr. Grayson Omikuwa, a patriot, a revolutionary, was humiliated today at the Mount Sochi Hotel. The Secretary or Protocol Officer who was at the gate of Mount Sochi Hotel said, "You are not a registered party." That's an insult to us. That's an insult that must not be repeated, and Public Affairs Committee must apologize for this bad treatment. Number 35. Our topic of the day is Malawi has been hostage from within. This is true, looking at what happened in Blantyre today and yesterday. This country is hostage from within. We are not chained by other people, we have chained ourselves by stakeholders. Number 36.
Public Affairs Committee, in its infinite intelligence, believes this country will change with the old that have been in the government before or now. That's one hostage that we should redeem today. We must redeem that. It does not want to accept or know that the youth are the future of this country. And I want to tell you, if you think the old guards can change this country, you are cheating yourself. Because the old guards are already hostage. That's why the money that was set to organize the conference, you sidelined others. And you know what? This is the system of this country. This is the system of this country where money will be put aside for development. But you in the system say that no, it can't go there for development. Let's share within ourselves. That's where, and that's a cause of corruption in Malawi. So we are watching you and we see you. Number 37, or let me before I come to that. We the youth, particularly from the 10th political party to 23, we are the youth, much of us, many of us. We see that hostage and we want to liberate this country. We want to unchain this hostage, these chains. Because once we start with this, the hostage within, we can now go external and break the chains of external handcuffs. I want to vehemently raise this alarm today that Malawi will only be transformed the day the youth will take over power of government. I'm saying this because reality is, number 38, reality is that this country is hosted by the likes of people running Public Affairs Committee who believe transformation can only come from the failures. No ways. This is the system that has destroyed Malawi. When you cannot accept worldwide or open wisdom, you can't accept that. Why? Because you don't want what you have to be distributed or shared among others. We need to break these chains of hostage, and this is the time. Number 39, let me be clear here that many of us always complain or accuse or attack our leaders. You all remember that we attacked our first woman president, Joyce Banda, that she brought a casket. But I'll tell you this, with what happened at Public Affairs Committee conference today, Madam Joyce Banda is innocent, but the system is the one that is dead and rotten. Because Madam Joyce Banda cannot go to OPC and move money from the offices and put in boots of cars. But the system takes advantage. Today, under the same system has captured the man of God, taking advantage of his holy character. Corruption, greed, and embezzlement has taken place for all of us to hate these leaders. Yet it is a system that is stinkingly rotten. I want to be open today because it's too much. It's too much that we complain and we accuse innocent people when the problem is the system itself. I'll tell you this, in the system of government today, there is a conference in the United Nations, Washington. People that are supposed to go are maybe 7. But you find the system doubling the number to 14 to 15. Just for them to go and catch out allowances. This is happening. In the system of departments and governments, there are ghost workers. In the Ministry of Education, we got maybe 100,000 teachers. But let's go to look at the index. We have found that there is 150,000 teachers. Where are the other 50,000? They are ghost workers. We cannot blame Joyce Banda. We cannot blame Lazarus Chakwera because they are not the people who created this system. They found the system in place. And if we are to redeem this country, we must start fixing this problem. The system. Because that's where this country is hostage. When our leaders come, we complain, hey, he is failing, or that one is failing. We forget that the system is the one that is rotten. And you know what? It is stakeholders that are destroying the system.
I want to say this. If your Madam Joyce Banda spared you, if President Chakwera is sparing you, let me tell you, the youth will never spare you. We are going to chain you. We are going to handcuff you because we don't want a system that is destroying the country. Number 42. On your dialogue conversation, you talked of the invisible enemies of democracy, majority of who were in that room yesterday and today. The system. Because now we talk about the violent youth that touch buses of other party in Ponera. We talk about the youth that stole the cars at what is it? Womwe or somewhere in Lilongwe. We talk about the youth that touched the car in Machinga. We talk about the youth that killed a member of a party in Ndilande. But we forget, or we sideline intentionally, of the invisible enemies. And those enemies were in that stakeholders meeting. So, Madam Yoram, Inspector General, if you want to liberate, or if you want to change, or if you want to stop violence in this country, deal with the invisible enemies. And those invisible enemies were batting shoulders they were in that office today, they were in the hall, they were in Monson Hotel today. So if you want to deal with violence in this country, target the invisible stakeholders, the invisible officers who were part and parcel of the stakeholders today. Those are the enemies of democracy. Those are the enemies of this country who are causing war, who are bringing war, because they finance the youth. Number 43. Under the current system, the accused are the youth that are used for violence. When the youth will take over, you will know we are coming to destroy the system of cover-up. We are not going to go to touch on the youth on the street. We are going to target you in the system, the stakeholders. That's how we are going to liberate this country. Number 44. In the dialogue, by failing to discover or realize that the country is captured within by stakeholders, some of who are addressed the way you did, you must know that Malawi is captured externally, is captured internally, and is captured externally. What do we mean if we say that? The stakeholders that perpetrate violence in this country, they are the people that come to the meeting to say, no, we want to talk about peace. But when they go invisibly, they are perpetuating violence by financing and ordering, using power. And you must know, while we are hoisting ourselves here, we are externally captured again by external forces. IMF, World Bank, investors. Now, number 45. As a nation, we could not find real reasons as to why there is harsh treatment of IMF if we cannot remove or break the chains of our own self-hostage. Now you see the problem. We will not be able to chase or speak about IMF when we have our own chains within the country. If we want to break the chains of IMF and all those exploiters from outside, let us break the first chains within ourselves in the stakeholders. Because you are the problem. Number 46. Without speaking with one voice, Malawi will remain captured externally. Now, today we expect Malawi Congress Party alone to go to IMF and negotiate with IMF. But this meeting of today and yesterday was supposed to be a blueprint that we should help the president to take some ideas from Malawians and present to IMF. But that cannot happen. What we are going to do is pointing fingers at each other. My Congress Party has failed, Lazarus Chakwera has failed. But we are forgetting that we have destroyed this country through the system that we create only by stakeholders. You know what? While Africa is reborn, or is rewriting history for ourselves
self-imposed hostage is giving external forces a chance or leeway to continue exploiting our resources in this country. How? We have sovereign metals that is going to exploit our rutile and graphite, and we're going to get $3. While we are busy with this system, we have a Lotus company from Australia that is exploiting our uranium when we don't have electricity in this country. We don't have forex in this country. We don't have fuel in this country. Our people are going hungry this time. We have harvested, but maize is too expensive at the moment. You know why? Because our system is rotten. So we cannot be able to break free and go and break our external exploiters. Why? Because we are exploiters ourselves within. So if we want to liberate this country, we must break the chains of exploitation within. Then we can be able to go out and break the chains. Number 47. Until we break the chains of self-imposed hostage, shall we manage to break the chains of external capture that is exploiting our valuable resources. Let me repeat that. Until we break the chains of self-imposed hostage, shall we manage to break the chains of external capture that is exploiting our valuable resources in Gairekera, Garcia, Balaka, Mulanje, Palombe, Mangochi, Karonga. Number 48. The conference ended without any blueprint where we must help President Lazarus Chakwera as to how he must deal with the IMF for a better Malawi. Why? We were busy looking at invisible enemies, yet the invisible enemies are members of the stakeholders. Number 49. With the current affairs, we are now being encouraged that it is only the youth or the new political parties that will redeem, liberate, transform this country. Why? Because when they come, they are going to remove these stakeholders, the system itself. Number 50, and I'm sure it's the last one. The youth of this country know why this country is backwards. It is because there is a group of elders who enjoy with the status quo, who don't want to transform because they don't want to part ways with the lifestyle of benefiting on the backs or heads of others, particularly the youth. You, the elders, you are benefiting from the back of us, the youth, because you're using us as your tools for destruction. You're using us as your tools for violence. But we, the youth, want to join Sahel character. Now I want to tell you, we, the youth, want to join the Sahel character. Therefore, we want to unchain the hostage within so that we can break free from the external capture. Malawians, elections are coming, and no one must lie he has a solution without breaking the chains of self or internal hostage. No one must lie to you. This country will never develop even if we put a white man or an angel to run if we cannot break the chains of self-hostage that we have put ourselves in. We will even bring in Peter Mutharika, retain Lazarus Chakwera, but if we don't break the chains of this hostage, we should expect no future. Therefore, this country has a system that is destroying itself. That's why we say Joyce Banda failed. We say Peter Mutharika failed. We are even saying today that Lazarus Chakwera is failing. Now I want to tell you, if we want to see somebody succeeding, let us break the chains of self-hostage. If we want to see any leader succeeding in this country, first we must break the system. Then we are going to see success and prosperity. Otherwise, we will continue blaming our leaders. What is wrong is not leadership. What is wrong is the system. Now it takes a leader. It takes a leader who must know what is the problem and break it into pieces. That is the only time Malawi will become a paradise. Malawians, 16 September is around the corner. Let's not go in there ignorantly, but let's go there enlightened. That's what we are doing. You are with me, Bantu Sanders Juma.
Have a great day. Let's meet again when we come back. Thank you. May God bless you all and bless this beautiful nature. Thank you.